inda tattara kan batutuwa da suka kushishe yau wani ya turo mini video ya ban yanzu na mu da muke doubt abin na muna doubt abin more yes muna doubt abin more magana mu duka ni ba mu ba mu ce kar zango ya samu ci gaba ba da firan Wesley Girls ya tashi nan ba wanda ya yi shi ya kai mu mun yi firan fa muka nuna bacin ranmu don wa Usmanu mu muka mara mai baya amma magana guda da shi muke kai lokaci muka ce kar mu yi yaki nan kawai mu yi na kanmu shi yasa in yau an waye gari mun taka da yi wani ya bamu abu mai kyau ne amma mu yi shi kan anya mai kyau ba da ji a karbi kasan da gaddama ki kai sha wai an gina abu wai community wai yi aikin Allah na Allah ya ce cikin Qur'ani ko hadisi kamar da ka gina wani abu al'umma ci amfani da shi je ka mase mutane ka karbi abin da su ba su bayar ba in ka tuna ba wanga dai ba shi cikin abin gamu lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina na'am da za a gina masallaci da aka nemi fili an je an samu fili aka zo aka fara ce tambaya na mai fili ke aka ce filin na wasu marayu amma sun baka saboda ce a ba inda mai shi don kan shi ne ke rayi da ya zo ya bayar saboda Allah mu karbi saboda Allah amma tunda su kuma dukiya ne da ubansu ya bar musu do sun bayar saboda Allah amma musulunci ya ba da hanya a bi wani abu a basu aka kira su aka yi tutu aka samu abin da za a basu ai kaga wani lokaci shi ina wani magana wajen nan shi aka kira su aka dibiya sheda kai kamar sun sake kasansu sun dauki sun bayar su ma an ba su wani abu amma an dibiya sheda kai haka shi sa yau kasan wurin nan kasan annabi ne haka nan ne ko ba haka ba annabi kuma ya ba Allah ba kasan wasu marayu ba don doke shi mu mutane kasan annabi ne ko ba haka ba ai annabi ai annabi Allah ya aiko shi aikin Allah yake ko ba haka ba so in ka ce kasan Allah kasan duniya duka na Allah ne ko ba haka ba haka nan ne so the point is that point na ne duka abinda za a yi na abinda community za su ci amfani shi ne kuma ba abinda musulmi da aka yi kwaikwayo da shi da annabi haka yau masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi nan kaje yana kwance wurin ne ko ba haka ba haka ba dangin shi da ke gado ba dangin shi da ke gado marayun kuma da ke kasan su nan ne yau ba wani su daya ko tattaba kunnin su ko wane ne su ko jinin su ko lineage su da me shi ne zai ce kasan mu ne don an bi kan anya an sai kasan to amma abin da muke cikin ga in ka tilasa kai ginin nan ka kare tun daga yau har abadan abada an soma wannan hayaniya kenan an yi shi ai don kullum wani ya ce kasan mu aka kwace aka yi batun kasa dai yana da problem in za ka tuna abin ga ya sunan journalist ga Anas armi yawo Anas shi da wani aboki daga Chado na'am Anas ya yi gini ya kare kowa ya ga gidan nan ya san kamar wannan gida mai kyau ne da mai kasa ya kiyaye te court ya bada hanya a rushe gidan an rushe Anas ya so da koda nawa ne ya nemi ya ba mai shi amma hanyar da ya bi ya karbin nan haushi ya bar aka tura gida ba wa kaman kasan ne matsalan shi ba haushi dan shi abinda muke roƙa mai girma mai martaba wanga abinda dai ban in an yi gini an kare dai yi wuya su samu su da kansu sun gano in an yi gini an kare ya yi wuya court ya ce a doki abin gwamnati a mayar a basu ko kuwa doki kasan a basu don abin gwamnati ne haka inda gwamnati ya kashe kudin kasa wurin ba ka samu kuma so mu magana da muke yi duka ne a compensating su compensation nan kuma da magana mai dadi ake yi zamna da su amma irin yadda minista zai sai yana magana da wani izza kamar dai wannan abin ga mulki ne ai ka gane ko mulki ne da ho mu san ka haka ba da ho interior minister ba mu san mun takada inji wani ulama mu kana neman halin mutum ka sani ba shi mulki ko kudi
mun san shi da haka ni don kai na first day da naga video shi ina dubin editing so ni dai na ce the man is very humble, a very humble person. Muntaka, yeah, though NDC ne kamar yadda Guruza ke faɗi ni MPP amma Muntaka he's very humble. Yes, ko ba ka son shi ba wajen halayyan shi ba. Do ni da shi ba mu yi ma'amala haka ba mu shako ba amma da nake ganin movement shi at times kan radio TV in yana zance ba ka jin shi ma in yana zance kuma ina na ƙara respectin shi akwai wani issue da ya taba tashi daga parliament da aka ce gashi wani ya kawo bribe da zai yi magana wai shi musulmi ne ya rantse da Allah kuma ga Qur'ani hannun shi shi bai ga bribe ba amma wannan ke faɗin nan kuma musulmi ne in shi ma ya tabbata ba ya fito da Qur'ani wajen na ƙara respect man serious nake gwada maka ina respect man nan a lot ma wanga magana dai da ya zo shi ya zo ya zama wani abin kamawiya. Let's go back to our business. Mungodi, correct. I just wanted to hear from other views. Chairman. We more than 10 minutes now kallon ku. Ku bi ku 10 minutes. Sai ka sa bakin ka on free flow. Ni ba invite na bo. Ba invite. Ba an ba ni time ba. I was expecting come on na some bite on that. But that's by the way. No, you should have just come in. That's by the way. By the way. Because as at now even in Iowa so enough when I have challenge on that issue. Yeah, Chikaranja Naji, Yusuf Jaja, washing bay. Yes. Now I mention as an example here. Clearly, wannan kasan gwamnati. Yes. Ni wannan na bayan Yusuf Jaja. Ya kare. Careful zaka je police station. Washing bay na. Because in actual fact, zaka ga kudi na nan. Kuma the whole area was enough. Muna da constituency, muna da municipality. Ba mu da ambulance service center. Ba mu da fire service center. Yeah. Boys mu da suka je su koyo fire service assistant na billing ko jula ke so ai so now there's an opportunity for us to do that abin kasan gwamnati da mutum zaka wai ba su yadda ne no there's mun abin evacuate because na last na ga yes amma ko suna nan kuma wurin suna wanke lorka abubuwa I don't know sai kai ka zo da kasan gwamnati ka ci amfani diwa we are compensate wannan ba compensation Mallam Fary so apart from that kuma okay another challenge kuma kason kudan nan according to historical facts it was a champo time a karbi wurin nan za a yi kasuwa sai gaban da maka yi general hospital polyclinic kudi kuma ya zo kuma za mu yi 24-hour economic market with some schools and some auxiliary abubuwa da yawa za a yi wurin nan people also saying that a compensation kuma gwamnati kasar gwamnati ne kaga ba what people don't understand and we are on this platform to actually educate people. Yes. Akwai kasa da kazam na kai na gwamnati ne kasan gwamnati kake zamne kai gwamnati yazo ne karbi kasan shi wanda ne sabbin kuma na yace ko wani lokaci ya ga dama zai karbi abin shi ba kasan ka bane kasan gwamnati ne kuma kai baka sai kasa wurin ba shi san yazo da karbi abin shi yana dokan anu agu ne karbi kaga abin gwamnati abin kowa ne haka nan ne kuma kotu na girmama yana daukaka abun kowa fiye da abin mutum guda ka gane ko ba shi na kuma sin kasan individuals ne mutane kasan su she wani ya ce shi school Ibadur Rahman su sun doki nasu sun bayar a yi school da shi to amma da aka duba shi aka ga kaman kasan su nan yayi kankani bai isa shi aka yi magana da su waɗanda suka sauran suka kewaye shi kasan shi da su saki shi akwai darul hadis duka na ciki ka gane ko so an yi zaman da aka yi da su suka ce wai sun amince a dauki dun da dai abin addini ne according to Muntaka ka gane according to honorable Muntaka wai haka aka yi wai sun amince a doki amma shi ya ce wai ya yi kuskure lokacin da ya kamaci ya yi me ya dibi ya takadda kai ya samu shaidu okay at that time suka agree on that na yi wannan ba okay fast forward sai zu mulkin NDC ya fadi okay Akufo-Addo yazo 8 years an bar firan abin she yanzu da NDC suka dawo she sarkin zango yazo ya ganshi ya tuna mai wannan hidima da shi yake so yayi she kuma je kirkiro wannan ka san 8 years yanzu wurin ya develop she matan suka ce kamata ya koma back wajen so good she matan suka ce su ba su amince ba
masu kasan wai ba su amince ba in akwai abun da ke nuna kamar an amince a zo a gwada musu kai kuma ka ce kai kuskure lokacin baka dibiya takarda kai ba to na bayarwa wuri ai ba bayar ba ke amma yau tun da kana so ka kwace yau ka kwace ba namiji da ya isa ya kwace so muna kiran the zongo caucus in parliament. This one goes beyond just Muntaka, and I'm telling you this thing. NDC Asawasi kada ku yi wasa da shi kuma iyayenmu nan su suka ban NDC ke da karfi sosai ba Asawasi kawai ba kowane zango. Allah an taba ka taba mace guda ka taba mata dubu she lokaci ya kai da balle matan kungiya balle mata da suke da kungiya kuma yawancin su maluma shi sa a sa hankali ba wani magana ba mun ya mu doki politics mu je ba komai bane da ya abu community ya ci amfani shi ne shi sa a yi there is a time da nake ni na mamobi nan ni na support jaja na na ce jaja ya karbi kasan don kasan gwamnati akwai wani abu na nan ba kan batun kasa MP mu yayi wani abu she ina zamne abin ya ban mamaki ka duba fili chado wani ya zo wajen shi wai yana son filin shi yayi washin bai kai she ce to ya ji ya je yayi takarda she tambaye shi wata nawa zaka bani she ce je kai wata abin ga takarda wata duka ka biya 1 cd abokin ya ce 1 cd abokin da matan shi suka zo ya ce da ya teshe je dauko surukin shi da sofun shi suka komo wajen MP wai wani ya kawo muna ƙara mu zo mu yi kamun kafa kaza she ce to ba na ce ka je ka yi takardu ba 1 cd nan da yake faɗin nan abokin na dubin kaman 1 cd why 1 cd fili chado zan yi washin bai da shi she ce na iya bar ka je ka zamna kai da'iman lokacin da na ga dama amma lokacin nan in na zo karba dai zama min jayayya tsakanina da kai amma akwai takada je kai takada na baka shi kan 1 cd na baka shi kan shekara 10 ka zamna kai kudin ban karbi ba kai dai ita kada kudin abinda kake so i da shi ka gane ko wajen she bani wani ilimi kuma daban sabili da in abinka na hannun wani ka zo nema in me shi na zamne kai free yana iya yayi wani ganin dama yayi abin da yake so daga wajen wani ya taba hafin haka nan fili ne muka wani ya zo ya zamna yana nika shi ka san zangonni da ba ruwan mu yana kai yana aikin shi ya zamna wajen nan more than 10 years she wata kanuwa mu ko in ce diyan mu na neman waje ta aje container she muka ce ta je ta aje kusa da shi da ta teshe ya kore ta ya ka kore ta wai filin nashi ne ai wajen muka tashi not know ashe an sai da filin ma wani an ƙara da muka tashi mu kuma wajen mu nan muna da wani abu ba in dai ya zo batun fili na jama'a ba NDC ba MPP ba ɗarika ba abin na ahli sunna ana team ne together a yi yakin a karbi abin a ajiye ma community she kowa ya koma NDC MPP shi wanga magana da nake faɗi masu ji na ji na regional chairman MPP an extend filin aka bashi karshe ma inda ya sai mun so mu kwace Allah da baba mu sarkin faila ya ce kaman a'a tunda wajen an sayar mai mu yi hankuri mu bar wajen nan dan shi batun fili dai ba rigima bane kwatar da hankalinka kabi ka karbi da cikin limana before ma a daure abin ga siga shi min ga mun ayi wani daura aure daga mamowi Ambok sai MP na ga masarake da malum kaman akwai project da wani zai yi amma project na yana so ya gama al'umman mamobi duka baki da yawa suna honorable jajawai inda wanda ke da fili ko gida da yake da girma sosai ya bar siyasa so I was expecting kamar Muntaka also can even do that kamar saboda amfanin unguwa da community na ko a je a duba yadda za a yi even beyond compensation inda za a sayar musu na sai daga kudin da ya kiran ga za a yi wannan project na ba karamin kudi ba ne a yi is it 13 million Ghana cedi ba karamin kudi ba ne so clearly kamar I believe kamar you are there for the people yes saboda ya kaka abin da zai kawo wani problem tsakanin kai da mutane you are going to do it for them kuma dai mai kiwo Muntaka yes ka bi anya clearly amma ni ban samu dama na je video na ko audio nan ba wanda wai transpire amma according to ni abin da ke gani ni if you are 7 people you serve them with
respect and understanding. You understand me? Because you're talking that the honorable judge magana no chimbasala woni man task kama yana da wani babban gida ayayi shi kaman chief compound ko social center da wani baka. So clearly anje yana negotiate da shi. So I believe kaman zaman lafiya ya fi irin wani abu hakan gani, because a ne dai mutane da zamu gina musu 24-hour economic market da so many things da zamu yi wurin nan, we engage them ya ba kamar ga amfani da zai zo da shi, because kulbe da inda kuke zo nan wata rana kuma kun tashi, because sun da ya zama gwamnati kasar gwamnati, it's almost more than 40 acres land wurin nan kuma occupy wurin nan ba ci amfani. So we are telling them kamar a ne da nan 24-hour economic market na kowane municipality ta ka bayar kuma kudin ya zo. They should allow us to do that so that unguwan ya ci amfani irrespective of wanda ke wurin na ka zama muka muku mutanen kudi. Is that what you are going to do to us? It is about development. There is a muje round all 4 years but we come back. What are we going to tell people? And the money is there. So clearly come honorable Minister of Interior Minister may martaba Alhaji Muntaka Mubarak, there is something to do akawo zaman lafiya, because these are our people. We don't need to treat them on this way. Go there and see them so that asamu dacewa. All right. Yeah. Okay, mun bar wannan magana yanzu haka mu dauki mu shiga cikin issues, the typical political issues nan akan wannan shirin mu na Tsarin Safiya. Alleged Cocoa Board scandal yana cikin topics da mu duba. Of course, 24-hour economy authority bill signed. What does it mean? Iowa so by East by election, and in agriculture, Ghana still not self-sufficient in tomato production despite greenhouse technology. Munji fira da kifto a cikin kasuwanninmu tunda wannan hari da aka kai ma tomato traders. Yes, they ya bar tomatoes na ya hau, yes. Price in tomatoes ya hau times 5, times 6, wasu times 3, times ya hau sama pa. Wani wurin na ma 100% ya da dai kawo mana damuwa. So mu duba stories nan da bayan da mun soma da Cocoa Board, Alex Cocoa Board scandal in the old Tafo MP yake revealing looming scandal at the Cocoa Board, and then Cocoa Board conflict of interest allegation. Document shows Atubuatin transferred his interest in Atlas commodities. So issues in Cocoa Board Day and matters arise. Now, Somali. Well, for now, good quarry for this opportunity. Kuma na gida masu sauraron mu kuma wannan babban wata mai albarkan ga Allah ya sa mu dace. Allah sa mu dace kuma Allah ya karbi ibadan mu. Ka san gabar kanka yiwa maka yanda abu yake daidai ba daidai da ka kare ba wani lada isa muna rokon Allah dun abin da zamu yi abin sai ya ji tausayin mu kuma marigayi mu Allah ji kansu. Gaisuwa zuwa ga wani abu jaja da matansa Hajiya Farida Jaja musamman Hajiya her foundation Farija Foundation. Hajiya Farida, she's doing well. Kaje koina Farija Foundation waɗanda suke so a taimaka musu tana zo koina. Sunanta ha yawa su East duka. Yes. She's doing well. So Hajiya Farida mun gode muku Allah sa miki alheri, because mutan da na da kudi sun fi amma yin nan ne. You have the heart of giving. You have the heart of love. You feel for the poor. God will bless you. Honorable Hajiya Farida Jaja and then Honorable Jaja. So Mallam Fary, but you Cocoa Board now. She's actually doing well. Yes. Because Can Taja being a madiga Akropon school yeah. Nagam pictures in Nigeria. Yes, school of blind. Taja Akropon the Yetabasu Kaiki Dewa. School of blind, yes. She's doing Makasan with her foundation Nakuma Taja ta adopt one year from Kumasi. Ta adopt 1 year from Kumasi with her foundation. So clearly test do Mallam Fary before even Christmas and whatever. And comes to I was north. Hajiya Farida kaji shinkafa. It's random. Akwai abu guda da naga tayi. Yeah. Wani man. Yeah. Wanda ta setting up. Wani baba ta set. Daga mamu bi abin ga unguwan Sawaba Maladu kasan nan. Yana kuka. Yes. Dallad kenan. Dallad. Yes. Because as I came out wurin shin nan
because it's not all that decorated. Because you can Yan said the shade that we want to look at. It's modernized. Yes. I mean, you're choice Mutani Basuzua, and he's an old guy. you It's old guy. So Mutani Ngwa, Su Pusha, Su Muniru, Su sisters, Su Musunjewuraja, Aya your foundation want you to help this guy. Say to my bad moi. she said that To say take out me coin the call me that to car. night and set up the place. Yes, I can say call me. Care from Taco. So but I don't cook. Yeah. So you see that's why I don't make for okay now. But it's not I've been a kick the shit. Makan can you. I'm a kayo mo woni aki genka makara the shit. Yeah. Because I like to get him can carry a bit show. Chicken jidan kaba. I bet you can hear. I'm when you give to the needy. Your name is still be there. So ni Yes, yes, I know very well. Makasa kama ni having a profile picture na Haji Fary new. Nah. Join with Haji Amina. So kace kai wannan abun kake na Godmother I yeah, go to straight. Da in kai majaja wan bai damu shi amma ka tabo hajiya ba ka ga bacin rai wannan da bayyana ora ba yaje ka taba shi da ka taba shi kada amma Haji Fary da wow because there is saying come on behind the successful man There's a woman. There's a woman, yes. So man for but cocoa board now. You see, Kagan, this issue will not even die now because of what is happening. Man for I will support. Come on, we dig into this issue because the next administration, maybe say after 40 years or some 30 years to come, when the administration by years old, and we still find all this is there. What will in answer will end? So clearly, what and I can find of culpable. Kumayang Mati, anytime at all, Kamal for you are the host of this program. If somebody want to take over from you, in Yezuya Mati, do but call me. Don't wait. Say the one we are far to was a neck as well come out that Mallam Fary Kaza, that Mallam Fary Kazani. Come on, people, Ghanaians about to forgive him more NDC. Now for the Kulum, they will not forgive us because we campaign based on all this is. Kamuka Zo, whatever be the case, we investigate and we allow the law to take its course. So if today there's so many things under Cocoa Board, come on, when a state institution you because apart from gold in the Cocoa Board, our GDP. So India when conflict of interest, former administration. One is because they say it's in charge of administration. So Kumaya resign on that is firm, the commodities and whatever. India conflict of interest. Kuya divert when he says the law have to take it because man for they need a camus on Namu Magara. It won't go anywhere. Ama appropriate institutions one that I just investigate any wrongdoing when they come out with their reporting now, they carry weight. We can start from there. Am I looking as a 4H come on, there's a looming and whatever, and they are calling on SRAJ or other SRAJ or other OSP to take over investigation. But for it, when they say they should take over information now, for how long? That is the question we are all asking. For how long? Do I have been the Ezo problem with the farmers in Abu Naduka? Because of lack of understanding. Lack of people to appreciate. I've been there. Now for the last couple, they want Masanani, they are learners. You can sit down and do your propaganda. They will go and see the reality, whatever is happening at the cocoa sector, from the world market price and whatever. In the winning, they came as a CEO, deputy CEO, in charge of finance, in charge of whatever be the case. But if they tell you, in couldn't swim carbon water, you shock. Couldn't swim carbon water. What are the head? Having a board in now, CEO, cocoa board in now. Apart from that same routine, so you can say tapa. I've been to say cow one institution is Zokasa. That is my problem. Greedy and selfishness. So in there are ya so shimani wrongdoing. In there when ya tabo nabuni. Nina support the call of minority SFR Echo MP for Otafu. Because this is more than service like an youth authority. No. Yes, year 2013. This is more than service. Yes, it's my body. I am a PRO, one year education minister or whatever. So clearly, now support and investigation. Qu'est-ce qu'il y a fait?
whether wanda suka inherit suka fara gaskiya or whether waɗanda suka bar wurin nan suka fara gaskiya, so that we will know, and the matter will put to rest, because we will not allow any corrupt practice. We will not allow abin da zai zo ya bari institutions ya je kasa. If this will continue, where are we going? But for anybody I can bash an opportunity, be a minister, be a MP, be a CEO, be a board member, whatever. Kasan kamam at the end of the day, in kabar wurna you account abin da kabar aikin da kai wurin nan. Why are we running away from that? Look at people now today, they are in America. Immigration, they can't even come to their country. Is that the way you want to serve your country? Can serve your country for 8 or 7 years nicely, your family, your everything. Now you run away, you can't even come to your country. So let's end this, because resetting now, we need to do something about resetting. Let's end all this. So clearly, ya kamata a shigo cikin. Bayan zo wurin the fight against corruption, as campaign da kuka yi, the promises, yes, it's like you are failing. That's what I'm saying. That you are failing. That's what I'm saying. We've not seen anything from orals. Man, for it, that's what I'm saying, because a lot of things were said. When everybody the member of parliament is calling for investigations. Yeah, because talk is too much. Talk is too much. It's like we are not seeing anything. We are not seeing anything tangible. It's like magana zalla. Yes, Mallam Fary, you are appointed to do some work for us as an AG or whatever, be like or OSP and whatever. So I kind of find every what are you doing? No, is it not because most of these allegations in Kunashe Karyani? No, what I'm saying. Ku win election. Ku win election go carry. Ya kama wiyam. Mallam Fary, the game of the law is the evidence. The name of the game of the law is evidence. The name of the game. The name of the game is the evidence. So now, I'm Fady. Do you think about cousin Ayeni, Dr. Ayeni? You don't want to go to court and lose any case. I'm a case in the age court to look at. You make sure you win the case in that. No. So I'm talking about two cocoa boarding. Randy came out and briefed everything. AG Mother Kanshima, President Mama called emergency cabinet meeting. They kill a cabinet meeting now. Yakam AG come. They should for a forensic audit and a criminal investigation about cocoa board. That is the two ways the President Mama Fady. Forensic audit and criminal investigation. But cocoa board now, Muna Somugani, see Mr. Boatin, whatever I've been there, so run for the bash in neighbor wouldn't the Eric Kokosa say wouldn't day one now. Is it going to help us as a nation? Is it going to help the cocoa board? So clearly, less in the Akafara prosecution, Akafara Kamawa. I don't think any MPP communicator has come plus one. Because his people are going to jail. Most of the things that did you lie? No, it's the reality. Why do we lie? Mallam Fary, what is the reality? Mallam Fary. So reality, you had, because some of your people were claiming that they had evidence. Yenim, Munsani. So we thought that when you come to power, once you have the evidence, you are just going to start arresting people, and you are going to take them to. But so stories there. As at now, then they can one. Yes. Ko indeba kema layman. You are not even. Case in wound to me, my atonsu. You see, nothing. Coming days, Kagani. Coming days, Kagani. Wow. Coming days. But I'm not being case in. Mallam Fary, take it. Yanzu Attorney General ya carry figure in court. Yes. Ya carry. And now, yanzu my lawyers in wound to me now consider based on what the Attorney General did, they will not even present any defense. Very well. Say take a man. Judge say come one yanke hukunci. Coming that case Supreme Court. So come on, cool. You NDC is noted for that. You make noise and when you go to the court you don't have evidence. Coming days you see. As at now, what are we going to see? Mutuminga number first talking as soon as money Abuki can Anan yana court. Edubwani na court. Edubwani ba Mutumi MPP ban. Edubwani is not an MPP. But he served an MPP. No, he's not an MPP. We are talking about previous government officials. Yes. So Edubwani is not. So, and he himself said it. Yes, you see now. He said he's even an NDC. Skytrain.
Professor Akumfia Miao is signed for court. I think as soon as Shimani NASA Signal Bureau is in court. There's so many cases that are stuck in court now. These are not so many cases. Oh, man, in the cases you have 8, 9, 10. Wow, I don't think there are 9 cases. Mention them, which and which. Okay, one of the one to me, and 3 or 4 others. Win to me. Okay. Yeah. One of the buffer stock. Buffer stock 2. Okay, Anan. One of the NASA Signal Bureau. 3. One of the NASA Service. 4. One of the Skytrain. Skytrain 5. Yes. One of the. You can't remember. I'm coming. The issue about this in Yake Kreshmani. One of the bottom Ofurata. Yes. Why the Ofuriata? We are waiting for him to prosecute him. It's part of the cases. And I'm going to court. Yes, it's part of the cases. Let me see if I can add from my. All these cases that you have mentioned, they are going nowhere. Mallam Fary. They are going nowhere. Mallam Fary, we are following them. Mallam Fary, I've been follow, but I've been the Mallam Fary, I've been the Kimba. It's like Nazwa. Akai allegation can one ya chikudi. So the burden of proof na kan keki. Yeah. And if burden of proof evidence da kuke kawo wannan yana da karfi yanzu haka da mu duka mun da ba lokacin ya sunan shi Abuga Pili magana nan ke court ko ya san kamar Abuga Pili ya kwanta sarka lokacin Alhaji Isa magana na court mun san kamar ya kwanta sarka su Victor Salome duka lokacin su mu muna yara ma amma magana muna ji kan radio yanda ake magana da evidence da aka zo aka ajiye mun san kaman magana ga ko ya mishe ya ji court ka gani case guda da bai clear ba shine na to forcing because in case na ya zuwa court yana zuwa yanda kake gaggadaman nan na zuwa kana kaman case gana da karfi it's persecution not prosecution but to force it nan kenan no whatever you do they want to use political persecution whatever you describe it the way you want to do that to Ofuriata case nan na tafiya kana gani ka san kaman case gaga inda dai kai yes mostly case da nan kulle me shi bai dade waka you see it papa ne ana ake yi amma kaga case na ya dade an ja wanye ana cikin jaga ka san ka ba da yanda da din nan da kamar na wayo mi a da yanda da da zo ne a ce wani abu a saki mi shi so point na muke making you said a lot of Sir George video na already I mentioned I want to address that thing yeah so Mallam Fary clearly finally before Alisa Izochki Mallam Fary President Mahama ya kira emergency cabinet meeting ya ba AG dama batun kokobod na ai forensic and criminal investigation forensic audit and criminal investigation because at the end of the day you can call an MPP man you daddy baki because your people are still working freely mba MBC suka bari kuba abinga alasawa kunjema kuna Thanksgiving kuma akoi awudiga abinga suliyanku da za ku ba ku kutuma wuta so clearly Mallam Fary wannan abin da muke face kege yanzu kanga eji kuma ya show the whole nation kama he will make sure kama all the cases that suke the merit when you go to court he makes sure kama they will be convicted them and then get money for this nation so clearly we are on course alhamdulillah rabbil alamin Mallam Fary muna gaida ku da jama'a masu sauraron mu duka dukkan na dan MPP yake kukurdu muna gaida kowa ina gaida mai gida na Alhaji Masaudu Usman chamai buga da incoming first vice chairman of the MPP national ne ke duka ina gaisuwa ina gaida Moses Abo the bulldozer the incoming national organizer of the MPP Mallam Fary na kare wanga kafin zo kan topic na ina brother na yabi da shi ina son ya gane kaman NDC they are not ready to fight corruption in this country ganan ga NDC ba su yi wannan ba batun Keno Ofuriata da ya dauko ya sa ciki Keno Ofuriata wani abu ne problemun shi Ghana AG ya request filin shi daga wajen special prosecutor buga video da na kiran nan dan buga video nan na tambaye chama wani questions banin buga
Let's ready go. Mumbo Sam George On the video. average, every month, from about 10 axle weight stations, they find some 1 million and go and give to the minister. He thinks he's excited. And he doesn't look at what is going on there. That's all. We need to clean this country. This country needs... Look, the young people of our country are angry. One, we need to clean. Two, we need to recover every single thing that has been stolen. Look, and those people who think that they are... And I can tell you on authority, I said this yesterday on another platform where I was with Honorable Andy Apiakubi. We know those who are moving money out of the country. People are moving Oh out yes, of the country. moving money to the Isle of Man. I'm stating locations: Isle of Man, to Mauritius, to the Canary Islands, to Guyana. We know them, and they are moving money. Look, even last week, one of them called a remittance person and said, "Look, a person who does remittances, look, I need to move 5 million. How can you move it? US dollars? Yes. Look, you can't live to enjoy that money. Operation Recover. You will not enjoy that money." And I'm glad that, you see, people said they don't know what came over President Mahama when he came to my constituency during his nationwide tour. When he came to my constituency, that day, he dropped a lot of bombs. That's the day he told Bawumia he won't debate him because he knows his level. Yeah. That same day, for the first time, and that was the only time in 276 constituencies, President Mahama mentioned names of people who have questions to answer. Let your crew take the tape. He did 3 places in my constituency. He did Ningo, did Pram Pram, and Afia. Your crew was there. They should give you the clip from Pram Pram. You will hear President Mahama. He said, President Akufo-Addo, for 8 years, I have been a former president. I lived in Ghana. I didn't live outside the country. So if there was any prosecution or any questions you had to ask of me, I was here. Yeah. You will not go and live in the south of France. Thank you. That mansion that has been built in the south of France will remain uninhabited. President Akufo-Addo must stay in Ghana to answer questions. President Mahama went ahead to mention Gabriel Tridaku as someone who needs to answer questions. Absolutely. Mention Ken Ofori-Atta as someone who needs to answer questions. Mention the one who suffered stroke in the UN. Yes. I said, take the clip from my constituency, Pram Pram, and play it. Let your production go to President Mahama's visit to Pram Pram, to my constituency. Not the first location in Ningo, the second place in Pram Pram. When it was raining, he mentioned the names. These people have questions, and not just them. So clearly here, ya mention Suna Neki Mutani, Nanga, Asanti Bedu to Yena Gananga, Yena Yao, Nibangang and Tabashiba, Gabi Ochiridaku, Yana Nambangan Tabashiba, Ina Ganshi, Yana Okeshi, she the NDC in Ganoni, she's Joe Okeshi, Na Jaira Watari, Nibangan Tabashiba. Because the way Sam George was speaking here, but Sam George when at that time, Ukuje to a black qua any platform that's got Samu, they speak like that. Sugaban Kasa the Kanshi. Sugaban Kasa the Kanshi. So the question we are asking is that Kariya suka yi muna. Saboda mutane Ghana also feel like when you come to power, you are going to fight corruption. And of course, we saw you set up the oral. The Zafi muna come on, hey, this is it. This is it. Ankamala Ankari. 1 year down the line, we've seen absolutely nothing. Now we are being told that a lot of the allegations in the Akachi Anya recruit kudi 22 billion now. They are just mere allegations. You cannot substantiate them. So what was going through the minds of the NDC when they were making those promises to Ghanaians? Recently, before accounting to the people, cities like Jubilee House now. 8 year body. President Maya treat come the oral. It's Sunday now. They will revisit it and make sure come Warren this aka fun. After Domilevo ya ga amuna kama magana nandiwa de amia. Domilevo is not a legal person. For instance, I heard Miracle Abuaji saying that ababa da kuku kase ya kai kuka ce an yi satan na. When they were nanda dokiya measure da oral nan ko ku ya kama ku yau no. For instance, come project in Bank of Ghana. Ya ba da example yace project in Bank of Ghana. Ku kuna ga kaman kudin da aka gina da shi ne yayi yawa. Ba wannan kudi ya kamace a gina da shi ba. Shehu kuje to Ablakwa da team shi yan ura su zamna shi su yi calculation su. Oh, gwanga da okay an kashe 300 million.
da bai kamace a kashe 300 million ba ya kamace a kashe 50 million shi yasa an ci kudi 250 million sha doki wannan kudi a kara cikin kudin oralin na so yau in gobe kuka bar power suka zo based on the same principle kunya kuma ku yi project su ce project da kuka yin ga da ya kamace a kashe 1 million amma kun kashe 100 million shi yasa kun ci kudi 99 million. So for you to be able to establish this, you have to prove with evidence in a court of competent jurisdiction. You can't just say this. And I think that's the reason why your government is struggling to actually akama when you achieve 1 year lefi got evidence. This is the time will come. 1 year. Mallam Fary, some cases will even travel 2 years or 3 years. 4 years, 8 years. Yes, exactly. It's a good news. Come on, even the Chief Justice. Bank of Ghana, the Chief Justice. Bank of Ghana headquarters. I couldn't use. Go back use. Mallam Fary, are you saying? So that in the kuka ce an ci kudi yayin corruption. Are you saying? Aka yi wanda har yanzu ba mu ji wani story about kudin da kuka ce an ci don sun kun ga ya. Mr. President, when you continue all the legacy projects. No, I'm not saying that. That's not what I'm saying. We will use it. You alluded to the fact that you alluded to the fact that kudin da aka gina da shin. Yeah. Ya fi kudin da ya kamace a gina da shi. So there's corruption there. Yes. Da kuka zo building nan kuna use. But up till now, we've not heard anything, even from the Bank of Ghana governor. The Bank of Ghana scored about the contract. We've not heard anything from them. Hey, da muka ce an ci kudin nan, ga kudin da aka ci, amma wanda da muka ba. Yaushe da ajira te, kamin ajira kai wannan lokaci, ai magana ya mutu. What I'm saying is that AGR promise kamamba. Still kana da yadda cikin Attorney General. Why not? Very competent. Your full soldiers say he's incompetent. But this is what they see. This is what people will say. Everybody have his opinion to say. What I'm saying is that you think we will go. You see. But why you should go? What do you go? Mallam Fary, abinga Bank of Ghana governor ya fito waje ya yi batun building nan da aka yi. Ya yabi. Abin da yake akwai targanta a kai, akwai magudi ciki, inda President John Dramani Mahama da NDC mutane ne da su yi maganiyar adalci, da ba su je cikin building nan ba, da su kwatar da hankalinsu su yi binkice ɗaya bayan ɗaya, wanne ya ci kuɗi a kama shi. Shi ina kan batun kenofuriyata, kuwa na kenofuriyata ganin ga duka wani abu ne kan ishu guda biyu. Na farko wo cathedral, na biyu wo SML deal. Cathedral in ka tuna Attorney General da kanshi na sai da front of the parliament yace dukkan wani kudi da yake wajen nan ya bi kan doka ne. Dan shi in kan wanga za a je court Attorney General ya tun clear kenoforiata kama bai da laifi. Abin da yasa kenoforiata bai zuwa ganan ga bai zuwa ne balle NDC su dauke shi su ci suna su jojon shi su walakatar da shi ya fi karfin wannan abin da yasa kenoforiata bai zuwa gana kenan amma in dai za a yi adalci ko a kama shi a ce ya je biya $10 million 10 million Ghana cedi as a bail wannan walakancin nan baban nan ya fi karfin wannan abin ganna bankin shi ma da ya ajiye bankin shi ma har gobe NDC na amfani da bankin na ko ba haka ba ya abin barawo za ku zamna kuna amfani da shi in gaskiya ne kenoforiata ya abin nan batun abin ga loans menene duka ai ka san bankin nan aikin shi special one suke yi duka NDC na bi da Delta Bank suna deal na biyu abin ga SML deal SMS sun zo sun yi aiki ne under GRA, right? Me GRA suka fito waje suka faɗi. Special prosecutor ya ce kama wo SML deal bai da need, bai ce wo ya ci kuɗi ba wo. Ko ba haka special prosecutor ya fito da ki waje. Wai bai da need, bai da amfani. She GRA suka ce kaman ba zuwan SML deal nan ya zo ya taimaka musu ya bar tattalin arzikinsu ya je sama. Kan me da ku kama shi ku kulle? Kan me za ku kama shi ku kulle bai son walakanci ne ku dauki political power ku dauki ku walakantar da shi saboda shi yayi zaman shi daga America in dai batun wannan ne dai ku bi maganin BP ku sha ku kwantar da hankalin ku dewa na baya zuwa mu komo kan Cocoa Board kenoforiata bai zo ba amma deputy CEO Cocoa Board na Ghana ku kama shi
me yasa za ku kama shi alleged da aka yi kan kenoforiata na an yi wani kan deputy CEO cocoa board wai wani abu ne Ghana akwai doka ya ba Ghana hanya wai ya sai koko hannun manomi ɗauki ƙarfinka da wayonka da dukiyanka ka yi noman koko amma in ya fito baka da hanya ka je ka sayar ka ba wani sai dai ka sayar ka ba government ko ba haka ba government da in ya saye shi kuma ya je da shi kasan waje ya sayar she government nan cikin cocoa board nan no she kuma cire wani fanni nashi wani bangare da shi zai dinga zuwa yana sayan koko nan yana kawowa ma cocoa board shine PBC PBC nan kuma da su ma suka duba su kadai ba LBC ba kwatar da hankalinka PBC kwatar da hankalinka PBC nan she su kuma suka cire LBC da kake fadin nan suke zamne cocoa sectors nan ake noman koko PBC suke abin ga ofisin suke me yake da suna Jaulu Junction PBC da nake batun su ofisin suke na she su suka ba LBC dama ya sai ya kawo musu su ma su dauki su ba cocoa board da NDC ga yazo under John Dramani Mahama NDC shekaran jiya ga 1 year some 2 months ga da yazo deputy CEO she je create company da ya create na ya create company na sayan koko ba dauki ba PBC ba an dauki an ba wannan company nan ke sai in ya sai ya kare shi bai da yadin da dai zuba da sunan company Mallam Fary na mance sunan shi amma tunda kai kana monitor dai abin ga eko asufuwa da ya fito waje yayi magana you hear from him ba Mallam Fary ya ce ba kai ka ce company na Mallam nace na mance sunan shi nace na mance sunan company na ce na mance sunan bai gwada cewa maganan nan ba haka bane dan shi kuna da wani abin yi ba kunya ya kama ku ba ku da maganan faɗi ishirum wajen na ishirum na ce sunan company na mance dan shi wannan yake abin ga in ana neman barawo ko wannan bai yi daidai ba a kama deputy koko abin ga CEO ya kamata a kama shi a yi bincike kan shi me ya kawo haka nan turu wannan abin gannan ya kawo tsarganta ya zo cikin koko sector koko sector da suke fama yau aka rage kudin 'yan koko manoman koko aka rage kudinsu me ya kawo wannan cocoa board CEO ana magana da Mastro ke magana farko ya fara cewa kamar wai President John Dramani Mahama ya ce a yi audit kan batun cocoa board auditing da za a yi wani a kama NDC za a kama because one MPP ya je da opuni court MPP da mu muka zo power muka ga kaman cocoa board na NDC sun bata wajen nan da kashi muka je da opuni court yana court muna fama tukuna kuka zo kuka fit da shi kuka ce kun sake kesin yanzu wa da ku kama aje a kama a fara mu we are ready evidence da muke da shi about NDC cocoa board na har muka je da opuni da sauran mutanen shi court na the evidence was there. Okay, so company da kake batun shi Atlas ko? Atlas, nagode. Atlas Commodities Limited. Nagode Mallam Fary, Allah maka albarka. Baina TV baka zama gidan ga kai ƙarya. Baka zama gidan ga kai ƙarya. Baina TV. Baka zama gidan ga kai ƙarya. Dan shi NDC. Oh, yana konin ka ne. Dan shi NDC. Maganar na dabun shi wo. Oh, time na ne. Iya hankuri ka aje. Iya hankuri kai dai. Iya hankuri. He said I'm not being fair. Because you have a cow company. See a cow. I mean, I help all of you here. Da masu saulara su san kamar maganar da muke faɗi gaskiya ne. Ba mu zama nan ga mu yi ƙarya. I deliberately ask him wani company because yana magana yana ta company. Ban so masu kallo su ji ina zuwa. Ban so masu kallo su ji shi baki na. Yayi kaman ina taimakon shi yayin maganar shi. She na tambaye shi ina zuwa. Da na tambaye shi ce ya manta da sunan company.
She said the onus now lies on me. Bar masu kallo su sani gaskiya yake gaya wa ko kariya ne. Shi sai haka macin je nemo sunan company. Da na je na nemo ban zo na ce sunan company na Atlas ba, shi na tambaye shi. Atlas company ko Atlas, she ce Atlas. Shi ma ya fara support. Ya ce Da safi ka san ne da mun kira sunan. You are not concentrating. Ya zaka ba tun shoki. No, ka da safi ne mun kira sunan ga Atlas Commodities. Ba firan Atlas Commodities inda ya faru fa, then there's something fishy there. What I'm saying is that there's something fishy. That's why need. Da shi yanzu ka karbi time na ne. No, na baka. We are having a conversation. Yeah. I will be very happy. Man, for wallahi. Not for the kullu. I will never support even anybody from NDC to go. Because Vincent, as a foreigner about conflict of interest. Oh, that guy, he had one chill. No, but forget about what he said before. But because they magana adumonline.com. Yeah. So you now su bincike. Yeah. Because wasu kai wasi da maganan da yayi. Yes. Ba cikin wasi da maganan da yayin na. Yeah. Su da kansu. They should go and look at it again. Okay. Because this is the story. Where documents available to adumonline.com suggest that allegations of conflict of interest against a senior official of the Ghana Cocoa Board may not be grounded on facts. At the center of the controversy is Mr. Atubwateng, who has been accused by Honorable Vincent Eko Asefwa, Member of Parliament for Otafo, of using his position to influence decision in favor of Atlas Commodities Limited. However, where documents available to adumonline.com have challenged the narrative of conflict of interest. In the Sukachi, according to the document, Mr. Boateng resigned as a board director of Atlas Commodities Limited in 2025. Yes. In January 2025. When Kumaya examiner put an interpretation on this and say, based on achi, they based on yana da company. She said, "You have taken she yeduki wangan she yasa anu wani." The issue go no don't miss it's too coincidental. Yeah. So Kagani. Yes. Ahanda che yabar company. Long before NDC came to power, then people will say, okay, all right. But can we transfer one guy masayishi about one in now? Chicken company, the day bar, that che be iba as some conflict of interest in them. It's just 2025. Duff that are appointing she as the deputy CEO. So, kuma korafin da muke yi batun kokon ga duka 2025 2026 koko 30 seconds no kiya shigo before Allah saw you somebody shini Adom FM online abin suka yi yes da eko SFA somebody she the kanji yake call come he want institution like OSP or SRAJ to come in she abin Otafo MP na he also calling come on, you'll be happy come on in the institutions who are in. No, I think it's a right call. Yes, it's a right call. We will not even support. I will not even sit down here. Come in there. Okay. Now, I like the way Akaki got a. Yes. They I turn up the. Yes, because from 1 year, some 2 or 3 months now, no anyone scandal. Nobody can pinpoint come back. Gawoni that can point Yaya Kaza. So if clearly Yaya can, I'll be happy. So that we all interrogate that because Moon can pay against appointees. Sooner grab, sooner loot. So I don't because think you said a lot of things. Yes, someone man support. Data bank, yes. Kuriata, banking shina, banking shi carbon loan government and so by your kuna power, ma do you doing? So now you use banking. What I'm saying is that the bank is still working. When bank what I'm saying is that in the bank they have a license operating by revoke. But look at JPP, she's not the license. You will make it if you want it is clear come on for a bank to do they used to borrow and they also get benefit. Look at look at Mahama first. Yeah. At buyer. Yes. But bank and I can the suki now. Sooner how do I facilitate? Yes. In government in an email loan. So I can data bank. I can just But look at the cookie opposition. Kuma yai kaman haramu ni bank ne. Don't finance minister ne. They are borrowing
Meanwhile, lokacin da borrowing. yau da kuke power nan ma still bank nan kuna rely on for those services. You see, sometimes, but you have to understand what this I argument. do. In the bank operation, Yeah. you know, operate with the license. Okay. So you know, operate on license now. It doesn't mean that we have to work with it because Bank of Ghana revoke. You understand? If you also understand me, you da kaga kaman ba magana da nake yi ne ba. Lokacin kunna. Yeah. Yanda bankin yake yau, haka no yake jiya. Amma jiyan nan ku kun ce aikin bankin nan laifi ne. No, they were borrowing Sata too ne. much. Sata ne. Borrow too much. Somebody having a bank is some interest. That's our argument. So, Mallam Fary, finally, on this issue, that's where you come. Because when I am back at the rest of the having a time number, I've been the Nikki Suniba since 92 to now. But Thomas Sam government ruled for 1 year something. But with one scandal back. If today, SFR is calling institutions like OSP office and the SRAG, I investigate Atubuatinga out so that we get we get anything to talk about. No moral right for any MP communicated to say anything. All right, Muje. Dan shi maganan da nake faɗi kan batun Cocoa Board. ANDC ya yi ready yana son ya fight corruption. Ba batun kan wai 'yan adawa kawai ba. Ko shi gidan shi ya kamata ya fara. In dai za a yi maganiyas adalci. Shi baban nan ya kamata by now da ya kamata an kira shi ana binkice. Ka zo ka zamna kan kujera shekara ɗaya da watanni yanzu za ka ce kamar wo aje a yi binkice wasu abubuwan da ke ya gudana daga Cocoa Board. To, kenan mulkin nan da aka baka kai dan kanka da ka karbi mulkin nan ka yi kwana ka bar wasu abubuwa in dai akwai binkicen da ya kamata a yi in dai NDC gaskiya ne they are ready to fight corruption ko da su yi maganiyas adalci muna nan ga shugaban kasa wani samari zaku yana mamobin ga ya rubuta wo rest well mama lokacin da vice president mu ba lafiya yayi wannan magana ganan ga me aka yi an je an kama shi ko ba haka ba muna ganan ga wani kaman fanti comedy wani ya zo kan laifin shi yayi magana ya ga maganan nan yanda yake tafiya ba daidai bane ya kasa me shi da kanshi ya tsaya ya roki gafara ya bar me shi ta roki gafara tukunna ya roki gafara har gobe fanti comedy na zuwa court akwai wata lady ana kiranta Mayira AY ita kuma wani ya use abin ga picenta ya ce shi ne ita ne me take da suna Ghana Jollof aka kama ta har gobe lady nan na zuwa court amma lokacin da President John Dramani Mahama da in yayi magana finally kasar nan ya ce kaman Yoko su yi binkice kan Fuseni Abanga first vice chairman su da me yake da suna organizer Joseph Yamin Mallam Fary ku ne 'yan jarida me ka ji kai hawa yau me ganiya suka ji kai hawa yau da wani yayi magana no inda dan adawa ne dan MPP ne a yanzu gano an je a kama shi wani kamar Mosi Sabo da nake magana ana neman aburonye ana neman aburonye gidan Mosi Sabo aka shiga aka je aka kara kofa aka bi shi daki ana neman aburonye ko ba haka ba batun ga da yazo batun baban ga da yazo ya kamata gwamnati ya gwada maganiyas in jiya ban yi ba yau dai na tsaya tsayin daka zan yi aikin ba ganiyas John Dramani Mahama jiya yayi wani abu na ji daɗi Mallam Fary muna cewa kaman an rage dola an rage petro gaskiya ne CD ya tsaya gaskiya amma kasan akwai wuya kasan akwai karfi jiya kun ji John Mahama da kanshi yayi magana shi da kanshi ya faɗi wai sidin nan da ya tsaya suna da aiki da ya kamata su yi dewa su ƙara sidin nan da ya tsaya nan ba shi ke gwada cewa kamar wo kasan nan yayi sauki yanda mutane ke faɗi ba da NDC in kai magana no she ka ji gana yayi sauki an rage fuel an rage petrol abin ga me yake da suna jiya president da kanshi ya fito waje yayi wannan magana ina zamni hakan ga da naji shi nace
baban ga in dai haka zaka tafiyar da aikinka ka je gida ma mun salutun ka kaman yes you are a statesman. Mallam Fary, NDC don't have anything to do. Mun gwada maganiyas kaman NDC makaryata ne mai yaudara ne. Ƙarya suke maganiyas. In NDC ya ce maka duba bisa tun kan idon shi duba ƙasa, kaka yadda da NDC kan batun wajen neman mulki. Akwai platform da abin ga president ya tsaya ya ce edru amma ya samdiya etro kakara na kure kakara ai kaga statement ne yake form ka gane ko statement ne yake form yayi wannan magana ba gaskiya bane amma ni dai na gani ya naji ya faɗi ka gane ko Mallam Fary dan shi NDC ba party ne akwai platform da yace mu dia grow to about the NDC ya mu beba no mu atongana president da kanshi lokacin yana opposition yayi wannan magana ba ni na faɗi na sa bakin shi ba da ya kare muna tunan ka ga wannan video wani ya fito ba ya zo tsaya bayan shi ya faratin shi ba ayanufum abin da ke cikin zuciya shi ake mafalkin shi wa'adiya ewa ni su wono en na yadi kwadaye mu hankalin shi da zai zo yayi mulkin na da kan mama ya yi wannan magana ba bakin shi ya wanga ba. Mallam Fary kamun ubangiji dai ko ina yana iya yayi Mallam Fary kamun ubangiji ka gane ko yo ya beda ne ya sorry no ma tongana to gashi nan wanga na cewa wo ƙarya ne but ya bakin shi ya fushe nake faɗi ba wanda ya correct shi akwai ka duba picture na ka duba video na wani ba ga ya zo ya faɗi cikin kunnin shi do bai da yi magana lokacin ya yi magana ya wuce sannan ga ya zo ya yi magana cikin kunnin shi ya prompt shi ga maganan da ya faɗi do bai je ce komi ba ne ka gane ko dan shin kana zamne baka ji abin da ke tafiya gana ishirin wajen na ina gode kan ba kace kamar ya gudana dan shi maganan da muke faɗi maganiyas ne ba a maganan da muke faɗi maganiyas muka faɗi magana ba contest nan daban ne to shi ne ke so abin ya put it down maganan ga mun taba yi shi no da kanshi ya ga yayi so you want to repeat he himself ya ga kaman maganan da yayi ki ga ko da yake ba haka yake son ya but why is he want repeating it in the month of Ramadan ka kare je ka sharuwa ka kare ka sharuwa ka kare dan shi maganar da muke fadi maganiyar su ne ba NDC ba su da abin da za su iya su yi su ba ganiyar shekarya ƙaryan da suka yi suka zo fawa har gobe suna wayan nan ƙaryan na shekaran jiya Mallam Fary wata lele su nawa aka kama ganan ga 13 kudi nawa 80 million 85 million Ghana cedi 85 million Ghana cedi kai dai 80 million Ghana cedi ko ba haka ba wannan nan in ka kawo cikin turanci scandal ne ko wani abu ne wannan yan customs ne ai they are not customs nan they are working for who they are working for the government who is the current government under which regime ko ba haka ba lokacin da abin ga they don't go with the government lokacin da yin maganan su ana yin maganan su separate na gode abin ga daga they are not appointees of Mahama yes daga sama NDC ya zo no an je an kama wani container bindigogi da kuɗi na ciki hawa yau maganan nan kaji wani abu kuma that one too wa aka kama shi yasa nake ce muku NDC makaryata ne mayaudara ne after wannan akwai wani electricity ECG gusun da ya zo wa containers nawa almost 80 something ya bace da ya bace na NDC ku lokacin ku ne ba gaskiya bane lokacin NDC containers nan ya bace kuna zuwa power no kuka ce containers ya bace har kuka ce muna kun je kun kama kayan nan wani abin da office Libanese ko ba haka ba office wani Libanese what happened ko muka order muka zo kuka sata kayan nan in kuma ba kun sata bane ba mu muka sata kayan gaskiya me kuka kyale mu muke zamne muke yi mu muka sata kayan gaskiya har kuka je kuka ga kayan nan wani yadin wani Libanese what are you doing about it shi yasa nake faɗi muku kamar ganiyas ƙariya NDC kai mayaudara ne ba su da abin da za su yi maganiyas batun container ƙarya ne ka ce ina azumi batun container nan ƙarya ne Mallam Fary batun container nan ƙarya ne ka ce ina azumi wanuwa ba ba kaman manuwa ba bane Mallam Fary ya kai lokacin da ya kamata mu yi magana nan ga na taba faɗi muku lokacin Amir kenan ga na ce da ya kamata NDC mu yi shirum MPP mu yi shirum mu duba NDC zuwa kwana biyu
kamu zo ma kan radio kun shiru 1 year yanzu kuke magana ka gane ko na yi wannan magana gidan ga Sheikh Amir bai fahimce ni ba mu duba mu ba su time mu gani abin da ke tafiya 1 year in office me kuka yi kuka ba Ghanaians da ka zo ka zamna nan ga ka ce wani yayi azumi ya kamata ina maganan gama ina kuka ne duk abin da kuka bi da yan koko farmers duk wahalan da kuka sa su ciki sun yi bronya basa koko farmers that means they me kuka yi kuka ba su barin ku Mallam Fary na shi maka ba wanda so what happened to ya raise one issue yes containers da aka gan wai fake gold da fake dollar da aka kusa ga muna muka ji wai na wani alaji ne mu har wayo ba mu ji komai ba the issue is that kamba according to there's a parliamentary report on that. The JJ, Minister of Benga. So how long is it going to take Parliament to release the results? Something that happened earlier. Parliament is a court. They were asking about that question because they mentioned some alleged. Yes, because I didn't know couldn't government I can say this containers in that. Kuma wurin su wayas da abubuwan da bai ne ke tafiya ana batun gold da kuka ce da $50 da aka ce muna magana wajen tukuna ina batun missing containers da erase wannan issue kaza batun wannan na ECG na wannan da kuka zo gwamnati kuka ce ya bace su lokacin su ba su ce wani abu ya bace wannan sai da kamar da ya take over na yake gan kamar ba sun abinga so wayanda suka aikata wannan laifin nasu there's an issue that coming on so that it will take Parliament 1 year to be able to get to the bottom of it when you know that these are the people who did it. It means ba wani magana ciki. In the beginning we said that the name of the game is what? Is evidence. It will take you 1 year to gather evidence that of something that you came out in the public. You came out in the public. You organized press conference. Kace muna kaza. Wannan kuma nan. Because he mentioned names. Wannan saboda shi. Lokacin John Jinapo mentioned names. Wannan saboda shi. Yeah, he mentioned saboda shi ne some of us are worried today. Yes. Saboda shi ne yau cikin azumin mutum na magana yana kowa. And he has the right. That's because of that. If his people are behind bars or they're in the cooler. But you can't. So what are you doing? No, allow. But you cannot put them behind bars. Unless just like that. You establish the evidence. So why are you not rather being hard on your people? You see, Mallam Fary today. Be hard on them rather than being hard on the one who is just like pushing. I will not. You're not pushing Kune. You see, God, he's right. Ghanaians will not forgive us based on our being for so must they put somebody behind by if nobody has done? That's why AG is saying the come back. Because clearly now it is looking like kunde maganganun kunde. No, the evidence are there. And what so is the time will come? The evidence are there. What are you doing? Time where you now to me when you had the evidence you took him to court. Not JB when you had you took him to court. Sky train will do that. Unje court. That's a case in yana hakani. You say that one day you see the man behind the bus. We are following the case. You see the man behind the bus. Who to me? On what? Based on what? Based on what? Who to me? Man follow case. One of his people that is coming to testify. They are running away now. But the government, Kasan AG carry fearing. Yes. Who are these we testify? What I'm saying, we are waiting for the pronouncement. AG ya Jinina. AG ya carry fearing. What just and we were born in crew. Yeah. Yes. Nin crew now a boy, no. Enye in camera. Babu iba. Mudu ka musa abin da ke tafiya court. She muke ce maka kaman dai wannan ne, inde kan wannan ne wuntumi is a free man. Mallam Fary. Na magana ga loyoyin wuntumi they are contemplating whether to even present the defense a defense or not because issue da aka zo aka yi nan bai da karfi. Okay. Haven't we seen that before? Oh, I'm saying that. We've seen that before. I'm saying Kamamba. In the 2020 petition. 2020 election petition. We saw it. Aka kare abin ga karan chairman ku yace wo ya kokoto krampo na yanni evidence ko ba haka ba. We finished and the defendant decided that I can't tuna chairman ku yazo court yazo yake cewa wasu kun je court ma ba ku da evidence. Allow me to talk. Sometimes allow me to talk. Kare
defendants nan ta ce a doki maganan kunnan magana da kuka ga laifin da kuka ce ta yi nan a doki shi a ci magana. Okay. At the end of the day da aka duba maganan kunnan ba evidence because general ya zo ya zamna ya ce bi da evidence. But you came out there to tell us the answer ta ku. Abin da muka je da shi court. Abu biyu ne. Mun je da court on declaration of the resource. Yes. And what That's number evidence? With an evidence. Yes. But you didn't see the evidence in court. You see, it's a. What is the what was the evidence at that the time? evidence that we sent to court? Was who? It's a constitutional matter. Whether constitution allow her to declare results more than 4 or 5 times. And when you went to the court, we all watched the proceedings. That's why. When you went to court, the court gave Asidikitia all the time in the world. Yeah. And calculator. Aka aje mai calculator. Aka ce ya gwada wani results ne ta buga ba daidai ba. Muna samne ya point na da ya pa. It will arrive at the same results. Na biyu, it will arrive at the same final results. Kai aka tashi. Aka tambaye shi na evidence da ya kawo da ki gwada kaman an fite zabin wani aka ba wani. He told the court bai zo none with evidence ba. Mallam Fary. So I don't know what you are trying to tell me. Mallam Fary. Na ce makamba. Yes. Case muka je da court. Yes. We went there on constitutional issue. Briefly on this, but kai muki ba. Yes. Yeah. So clearly, what we seek to do at the court. Lokacin na mutumin ku ya suna guy na mani Enemy Boa. Yes. Former Chief Justice. Yeah. Ya deny mu totally. We wanted to have the woman on docket. And he had the final say or judges in the Kikan Nanduka, including he was including the Chief Justice today. Suduka Shesuna come panel. They say they will not allow it. So seven you see this country 7-0 then this current Chief Justice was on it. In Animals movie. He was on it. 7-0 da kuke cewa unanimous FC kaza suna yi Akufo-Addo saboda government in Ghana mu masanu mutane they were siding with the government. This current CJ was part of the unanimous FC. Yes, Mallam Fary. Oh, you bakasani. Mallam Fary. Oh, I know. It's on panel. You know, Mallam Fary. Abinda. Yet, but the case mukena. That man, just any boy. That can make the Chief Justice. No, any boy. Then he was a Chief Justice. Anyway, boy, he's a Chief Justice. You're not a Chief Justice. Kasa, besa bin da yake ciki ba. Kaga don rashin gaskiyanka. Ina zuwa. Kana azumi. Wanga ne Chief Justice Tokono ne. Tokono ne Chief Justice at that time. Yaushe anim ya buwe yazo yayi Chief Justice. They deny about the so na ce including the current Chief Justice today. He's the panel. Now say the panel now. So what was done wrong? The issue well, Chief Justice Ghana san Mahama ya yadda da shi sai so yana cikin 7-0 clearly in dai kai wannan magana na then no ba gaskiya kenan na zuwa ka ce min ne wannan magana shi yazo shi ya act ya kare aka bai he was the most senior. No, that's not what we are talking about. I'm not talking about whether he's the senior. Batun da muke yi ne ba. Bari tsakanin ni da shi yankuri bari tsakanin ba ta mun ka bane ta mun shi ne. Ku kuka ce kuka sa musu lakabi unanimous FC and we heard your commentary. Come on, they were doing the bidding of Akufo-Addo at that time. Yana ciki ita Chief Justice da aka fite tanga ta samu mugun suna kariya nake yi but I'm saying that in your attempt to correct it wanda aka doke shi aka dibiya yau Chief Justice na he was part of the panel in the kuka ce they are unanimous FC. That's the point I'm making. That's very true. Wannan gaskiya ke faruwa amma in the absence of Tokono okay the person when they qualify the most senior person is there. No doubt about that. So he's qualified more than that. So if you describe them as unanimous FC at that time, what it means is that Suduka soon had a problem. Even at that time, Suduka soon had a problem. Kina. Back about to make a question. Suduka soon had a problem. Kina.
she 7 nan da suke da problem kuka sa musu suna unanimous FC na she ku Aka ce fito guda guda ya zo no ya kuka yi mai da leader shi kuma chief yau. justice The issue is yanzu kuna yadda da shi Mallam Fary. Only show the POP. NDC. You are the head. because shekaran jiya da ya fito da What- prima da ya ce ba prima facie cikin case in electoral commission. I heard some of your people now beginning to insult him kaman dama an gaya kaman shi ma ka gane magana That is na the nature of human being. Some of us will not even say that. all right Because the law is. oh I know you will say that Yes, the law is the law. But the issue is that is that in that time. Yes. Musamo, the mesa on to the gate. Abin da ka zo baka da Aka- evidence aka- ne za ka- but it is not if it is never done that like that anyway kaman ka zo court this without what we evidence requested. shi ka ce abin defendant ne zo ya zama This what we kai requested. magana da shi a samu no it's not done like that anyway So why is it that all the legal brims were saying that they wanted her to wani legal Irin brain shi ne wannan Wani zai ke legal happen. brain. Oh, but you know who lead them? yan NDC ke cewa no legal in ka ce legal brains you are trying to say that when the su ba san su da wani political party at that time lawyers na rabu biyu akwai NPP akwai NDC NPP na rai da NPP NDC na rai da NDC so at that time lawyers na suka agree with Chachuchi Kata at that time were NDC lawyers in the squad disagree with him on that position were MPP lawyers but nganzo kan doka ba inda ake yin haka nan kaman ka zo court ka ce an sata ne ce ka ce wanda ya sata ka ce ya sata kan nan yazo ya saya kai magana da shi a samu evidence ka ciki ka ce ya sata ne kana kawo evidence ne kamar yadda 20 Mallam Fary, if it's not allowed, they will not present requesting. And the Cross-examine. court denied it. Because it means of, because it is of not. that time, It is not grounded in law. But why is it that even our lawyers don't know that it's not grounded in law? Oh, but when lawyers na there are lawyers can test the waters. Sometimes when Okay. I'm on bash now, They won't test court the na waters. do but left, right. Yeah. She accept. She is a case precedent. Yes. In previous case and in subsequent cases that Yeah. Anya cite that one Yes. as a case precedent. Yes. That are case law. Yes. Anya cite wannan. Yeah. She say akan wannan a yanke hukunci. Yes. Ba magana da muke yi ne ba. Yeah. At that time, when the judges denied it, you people call them unanimous FC. And you described all of them as being in the pocket of Akufo-Addo. Yes. And today, one of them is the Chief Justice Yes. appointed by John Mahama. Finally, on this issue, Yes. finally, Komumu Kira, the security coordinator, Yes. Kendapa, Yeah. he had a press conference and say so. Come on. Come on, cases in the case, Tefia, 5-0, 7-0, Awuana. It's a threat to the national security. How? I know where No, I don't. He said it. Yes. But I'm saying how. You as a person, how is that? Because the kind of tension they create in the nation at that time is dangerous. Any case at all. Koala Soma, yesterday kuye ke court man check about at that time. For the MPP person, I look at the speech. Including Example. The- don't kaka switch. I wanna we bar mu. Yana so ya switch case Including case in Atuforcing. Yes. Da ya je court ya wanke shi aka sake shi. Wannan kuma But that one there's no two ways about it. They can in so the beginning. clearly it meant that Clearly, kana da come on, case wannan but ato ne na. kana da case ba ya murza nunka. Ato case. Ne court na da iko wannan time su yi abin da suke yi da ba ya murza nunka. Clearly ato case na san kama is a political persecution. Kubar mu tashi ko Yes. tamu ya kai mun wuce tamu da yawa. An send messages kubar mu. Yo na ngaza mu gudu baki wo. Wannan magana wallahi bari kura. You know invite your guests. Alasan Sise from Zenue. Good morning to you, everyone. This hooliganism and unruly behavior in our schools has largely been caused by us, as we have thrown out our culture and now proud of practicing the Western culture with so much unnecessary rights to children. We should blame ourselves as a state and go back to our roots where every child is everyone's child. Wani gaskiya.
The great maestro, may you live to defend the country and party, inshallah. Meshiwe Sunan she said to Adam. Nam. Salamat Swalawe, this is what we have been saying. If gold price drop and crude prices rises, will be mobile. To hear they say is performing magic. I don't understand your message. We interchange self, then they reduce na kuku price. Patum, Swami interchange. When next time when you hear a Yezu, you ask for terms and conditions first. Aban fun say. We are buying food. Talk is cheap way. The NDC is so hot now. That's the result of lying your way to power. Alhaji Ibrahim, way NDC is failing in the fight against corruption. They are all propagandists and cannot do politics without lies. All right. Mallam Fary. To. 1 minute ya so mutashi. Gaisuwan da muke da shi na yi ne ba. Muna roƙon John Dramani Mahama, the President of Republic of Ghana, ya duba matsalan 'yan kokon na. Ga yanzu akan ga lensan shi ya examin da ake yi, da ya ce in ya zo ya kansa, kaga kudin exam su ma ya kuma ƙara. Saken yaki ga ana yi. Kaga kudin ma gashi kaga kudin kuma ya ƙara. Ko ba haka ba. Abin ina nake roƙon shi musamman nurses da suka yi aiki baya da shekara ɗaya da hawa yau kuɗinsu ake biya kamar fitsarin abin nan kaza tsirtsirin nan ya duba ya taimaka musu. Ya duba ya taimaka musu Mallam Fary. To fitsarin kare shi ke zuwa nan ga yayi tsir, ya je nan yayi tsir, ya je nan ga yayi tsir. Bayan wannan ga teachers. Ka gane ko after wannan ma'aikata matasan da suka ƙare school ya kamata a postin su suke zamne gida da nurses da ya ce musu kama in ya zo ya yi automatic abin nan posting nan muna jira hawa yau do 1 year kenan ya yanka sauran shi kaman 3 years ke gaban shi ya duba ya yi wannan abin gannan ya taimaka ma mutane. Ghanaians, Dr. Mahmud Bawumia shi ne wannan da ya zo ya fidda Ghanaians cikin wannan matsala, cikin wannan kuncin rayuwa. Ga president da kanshi jiya ya yi magana shi da kanshi wo gaskiya ne abin ga tattalin arzikin ƙasan Ghana ta batun kuɗi ya tsaya, amma bai gwada cewa kaman Ghana muna cikin saukin rayuwa ba. Shi da kanshi ya faɗi ya san muna cikin kuncin rayuwa. Wanga magana mun faɗi muna faɗi duka NDC na ce muna ba gaskiya bane, muna faɗi NDC na ce muna ba gaskiya bane. Wajen gashe mu yi kanmu adalci kamar mu musulmai ne. President da ya fito waje yayi wanga magana Allah saka mai da alheri. Shi da kanshi ya san ana cikin kuncin rayuwa, ya duba ya bari kasan nan yayi sauki. Don kai magana wo an rage fuel amma an ƙara light bill, in kai magana wo an rage fuel amma an ƙara water bill. Duba light bill yau hakan ga duk da kuɗin fuel in ka je ka sai gallon guda duka an karɓe ka 40-50 pesos Mallam Fary. Amma duk da shi ga dum suna komowa ko ba haka ba, duk da shi ka duba kuɗin light yana in ka je ka sai light 200 ka zo ka sa ka ce kamar wani aljani na gidanku ne yana jan fawa. Yaya haka nan aljani kuma Mallam Fary to an ce yaya ban san kai dai unguwanku ba ko ya ba light before no sorry en yasa ya no sorry abin da ke tafiya kasan ne Mallam Fary yana da ciwo. Mallam Fary yanzu ba haka mama ya faɗi wannan ba. Mallam Fary kagan clearly President John Dramani Mahama, His Excellency, mutu ya ba ta gari for 8 good years. President Mahama ya fi duniya duka kan ba. He was not even expecting the 10 around within 1 year. Amma ya gode saman kurmana no bare kai ba to arjene ke da muka bayan hushi ni magana baji kana arjene cikin gwanku Mike ga yayi yanzu aka baji na shi yi magana Mallam Fary kamance last week magana baji yake yi ko ba haka ba. John Mahama da zai ya san kamar kasan ya bata president abin ga akufado ba mu ya zai zo ya gyara garin ga ba ya mi zai farma gani ya singa even recent election ga da kai primary abin ga na presidential na kan da Africa man this a liar
we have all the videos zai zo ya batun kudin haji ni Sisa ko komi Kennedy ya gaya mu doki ko. komi zai zo ya batun Mahmud Bawumia you give me 1 minute to talk komi bezu Mahmud Bawumia Mahmud Bawumia zai zo an ce zai zo yi campaign zai zo ya kai mu batun kudin haji ni ko dai batun dola ni ko menene you have nothing Now. Mahmud Bawumia mu wanke shi fil face this man Is there anything about Bawumia that you say again that you've not said before? there's more yes He's a liar. No, akwai diwa. What will happen is that Mallam Fary, what we are going to say is that Kamba. Yanzu ku abin da ku accuse of doing na duka muna gan Mallam Fary, this is the man that Akufo-Addo ya ce muna kiyawa wuyan shi. Sai ku ta maluman ku ne ku ce wannan kataba bai yi abin ga yanzu kun ga abin ga ku ta maluman ku ni na ga ni ku ta maluman ku no. Yes, I know you. Wallahi I salute. Wala na salute ka. Mimi sika ni fenu je ni da wuro ya na ga ya mai. Who can abinga? Ni na ga ya. Yes. Nobody feeds me. Yes. So me I will say it. Because I was happy. Yeah. The same malum suka yi abinga fatawa kan wannan abinga nan. They should also come back and talk about it.